Всем привет, с вами Rovana, и вы на моем канале. Сегодня мы с вами снова в Hogwarts Legacy. Не будем медлить, сразу пошлите выполнять задание. У нас задание вернуться в класс профессора Фига. Так. Давай. Двери медленно он открывает. Кто помнит? Поймал? Стой. Акио! Где он? Вот. Поймал. Плюс 80 XP. В прошлый раз мы с вами пробрались в тайную библиотеку. Так. Жутко. Такие двери. Ну. Во. Вот этот вот переход всегда лагает. Так. Ну ладно, на это не обращаем вообще внимания. Так, бежим. Heard you're defending Hogsmeade against Trill. Нет, я не защищаю. Так один раз спас Хогсмит. Мне там дали всякой всячины. Кто помнит, можете посмотреть предыдущие серии. А также у меня к вам есть вопрос. Напишите в комментарии, было бы вам интересно, если бы я запускал стримы. Например, раз в неделю. Или раз в месяц. Было бы вам интересно или нет? Так. По-моему, нет, все верно. Что это? Задание. Так. Задание началось. Книги и невзгоды. Отнесите книгу профессору Фигу. Книгу профессору Фигу. Опа. Ты кто у нас? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Все, давай иди отсюда. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Так, мы ему рассказали, что мы добыли для него книгу, и он ее начинает осматривать. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Что им скажете? Вы им. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Понятно. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well.
I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, Так. and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them Все, as давай, well. давай, ты мне уже не интересен. Задание завершено. Книги невзгоды. Так, испытание выполнено. И что? Мне сейчас... Revelio. Так, где ничего у нас? Читать почту. Protego. Ага. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, Нифига the себе. training dummy is Хаос still салон. available. Так, ладно, ты мне тоже особо не интересен. Коллекции, настройки, задания. Вот, по травологии. Требуемый уровень. Внешний вид. Так что я выполнять буду? Тренировка комбинаций. Ну, давайте травологию. Все. Meet me in Lower Hogsfield as soon as Задание possible. началось. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Почему-то я Please не complete двигаться не the могу, assignments I ничего. have given you, and then proceed to see me in my Наверное, надо classroom. прослушать. Мгм. Открыть карту. Все. Карта мира. Не все. Угу. Угу. Понял. Нифига себе, там большая карта. Это только в Хогвартсе заблуждаюсь. А во всем мире я так раз... нет, не туда, стой. Во всем мире, я не знаю, лет 10 ходить буду, изучать все детально. Так, травология. Зачем? Чё? Ладно. Зачем мне травология? Откройся. Был бы тут Сезам, откройся. Было бы интересней. Так, мы с вами вход на виадук. Осталось буквально 80 метров. Эти лестницы тоже много времени заменяют. Нельзя вот так. Вот, спрыгнуть с них и все. Вот я не смогу ведь? Да. Или мы все же в школе, нельзя тут даже прыгать. What am I? Нифига себе. Студент Пуффиндуя. Ёма, красиво. Это же травология. Вау. На сакуру как будто похоже. О, теплица. Новую точку. Начать задание. Так, что мы берем? Какие-то Good записки? morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone,
Grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Так, вытянуть мандрагору. Начать. Quickly! Place your mandrake in the new hole and pat down the soil! Пересадить мандрагору. Все, замолчало. Крикучие они, громкие, The стекло аж soil разбили. should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Починила. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, Да, for our next task, быстро we'll мы be planting научились. dittany at our Настя, potting еще поговорить tables. надо о чем-то. I wonder if hippogriffs like Поговорить. knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мне понравилось, так и оглохнуть. Ну, понравилось, почему нет? Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Так, нам Let's надо see, какую-то how почту to собрать. balance my star Посадить thistle семена, arrangement. бадьяна, This is fancy. оставлять для Dittany's горшков. restorative properties Это make вот it сюда. a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Посадили. Professor Sharp's class. Все. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так. Встретиться с Пруэтом. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Отправляться Nice to meet в you. другую I'm Leander. теплицу. I'll be... Nice work in Defense Пошли Against со the мной, Dark давай. Arts, by the way. Потом всё Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's Себастьян. good. Thinks he's really good. Что ж, давай, But you outright Себастьян. Here we are. Hope... Go on. Grab a few Ты of those Себастьян cabbages. мой друг. Just Так, mind your fingers. I almost lost a китайская thumb once. капуста. Don't worry. Now, see that dummy? А, надо Just собрать toss the всё. cabbages at it. They'll do the rest. Раз все собрали. Такой манекен с помощью китайской жующей капусты. Держите Tab, чтобы открыть круговое меню, назначить китайскую. Look at Oh. that. They'll chomp on anything they can get their Нифига себе. mouths on. Mum planted Аж some in her залагало. garden last year to keep the Или это gnomes ты его out. разговоров? Did save her from Помолчи. going, but they left her Аж. honking daffodils in tatters. Да, вставай, мы еще не закончили. Vicious little Ah, bastards, всё. aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Наверное, иногда они полезны, да, но ведь это манекен, уже представляю. Наверное, иногда I полезны. suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such.
You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Вернитесь к профессору Чесну. Ё-моё, какой-то раздавил, по-моему. Ну ладно. По-моему... Но я также могу вернуться? Нет? Или она в другом месте? Да нет, все верно, вон. Так, спускаемся. Revelio. With that helpful Тут reminder Равелио as to нет why we ничего? should А, нет, always там wear есть. our dragon hide gloves. Что у нас тут? Какое-то растение. Собрать. Тут больше нет ничего. Наверное, нету. Пошлите к профессору. И... Что она нам скажет на этот раз? I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Я тоже от растений много пользы. Честно говоря, растения меня не... Ну, если сюда пришел, значит они меня интересуют. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, все. Задание по травологии завершено. Those mandrakes are really relishing their new pots. Так, Only уже cost me 7 my уровень. damned hearing. Так, как нам выйти отсюда? Make anything grow, we must first understand. Это вот выход. Открыть журнал заданий нам надо. Опа. Занятия по зельеварению или девушка из УРОК. Давайте лучше поучимся. Не надо нам никаких девушек, поучимся. Просто поучимся. Так, это куда нас ведут? Телепортироваться не могу, там куда-нибудь поближе. Вот сюда. Во. Могу чуть-чуть поближе, там буквально на пару метриков. Так что так будет лучше. Подсказки у нас тут разные, которые я могу листать. Это полезно, кстати. Так, центральный зал. Во, может, близко почти. А не туда, стой. Shouldn't there be auras or Zelievaren. someone from the ministry guiding the Revelio. school after the incident in Есть у Hogsmeade? нас тут что-нибудь? Professor Black would never allow that. It would make him look complete. О, сундук. Professor Sharp's Сейчас. desk. I bet he knows more than he's Пойдем. letting on about. Сундучок нам нужен. Revelio. Какая-то записка. Я её возьму, пусть будет у меня. И задание. Проверили. Тут нет ничего. Вроде нету, значит начинаем с задания. Так, это наш преподаватель, как я понял, да? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Так, мы сейчас будем что-то варить. А что именно?
Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Мне надо просто сейчас толочь. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Добавьте сок мурлокомля. Еще. Как прям аккуратно капли. Подожди, так. Помешать. Помешали. Пельмени варим. Пробовать будешь? Первый ко мне подойдет 100%. Нет? А, нет, не ко мне. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Так, сейчас я должен подойти... А, нет. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Да, все верно. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Я могу достать перо. Ну, по-дружески могу. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Так. Заходим. Мех и дворноги нужен. Яйца. И... перо ему где-то взять. А. Нифига себе. Перья. Давай. А, сначала... Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Что за зелье он готовит? Я таки не понял. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Нам нужно вот это. Варим его. 25 секунд. Ожидаем. Зелье, которое усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. Одна бутылка, время варки, стенд для зельеварения. Зелье Эдурусу. Ну, подождем с вами 5 секунд, и у нас будет зелье, которое делает мою кожу каменистой. Забираем. Больше я не могу ничего сварить, у меня, наверное, нет ничего, да? Нету. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Приготовьте зелье. It's not supposed to... Я приготовил. Get it! Ё-моё. Oh, the smell. Dragon Dung! What happened? Well done, Спасайтесь. Gareth. Давайте еще подожгу это. Incendio. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor.
I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Прошу прощения, не понимаю, прошу прощения. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Так, все, мы выполнили с вами задание. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Так. Задание завершено. Занятие по зельеварению. Так, все этому я рад. Давайте с вами еще одно задание выполним. Девушку. Все. Из Вага. Смотрим, насколько это далеко от нас. Нифига себе, карта мира. А, не могу никак телепортироваться куда-нибудь поближе. А то что-то мне больно далеко идти. Так. Блин. Телепортироваться не могу. Ну, хотя бы к выходу мне можно как-нибудь? Карта Хогвартса. Вот здесь вот я могу? Нет. И что? Может... Don't get too cocky simply because you had one victory over salad. Так. Нет у меня другого задания, потому что если есть другое задание, выполним его. А это задание нету такого важного задания. Тогда на сегодня мы с вами закончим. Это, скорее всего, долгое задание. Мы оставим на следующую часть. О, сундук. Нам еще долго идти до нее. 11 уровень нужен, ё-моё. Так. А сейчас всем огромнейшее спасибо тем, кто посмотрел этот ролик от начала до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, делиться этим роликом с друзьями. И всем пока!